Und wir schalten jetzt zur Pressekonferenz ins Weiße Haus. Yes, come on up, everyone. Lovely officials with me today. All right. Dr. Carson, come on up. Thank you so much. Good morning and Happy New Year, everybody. It's great to see you. It's great to be with a very packed room. I'm sorry we kept you all very busy over the holiday break. And I know there is a lot of news out there today, both here at home and around the world. I will be happy to take all of your questions on all of that news. But first, I'm really honored to be standing up here today with esteemed members of the President's Cabinet and his health team to make an important announcement with respect to the President's domestic promise to make America healthy again as we kick off the new year. In less than a year in office, the President and his incredible MAHA team have made real progress on this front. Here are just a few of the significant MAHA achievements thus far. More than a dozen food manufacturers and trade associations have made commitments to remove artificial and petroleum-based food dyes from their products. The Trump administration took strong action to bar hospitals from performing dangerous, irreversible, life-altering transgender procedures on children. The Trump administration announced funding awards to states through the Rural Health Transformation Program, an unprecedented $50 billion investment established under President Trump's One Big Beautiful Bill. The Trump administration has also worked with 18 states across the country to ban junk food purchases using SNAP benefits starting this year. And thank you for leading that effort, Secretary Rollins. Additionally, President Trump took historic action to secure most favored nation drug pricing and secured deals with major pharmaceutical companies to massively lower the cost of prescription drugs. And those effects are being implemented as we speak. Americans are going to continue to see the result of these incredible deals the president cut. And I know President Trump and this team behind me worked incredibly hard to lower those drug costs for Americans. On Monday, the CDC adopted common sense updates to America's childhood vaccination schedule based solely on the gold standard of science. This action empowers parents and physicians to make the best individualized decisions to protect our children, while also restoring much-needed confidence in our public health system. And as a MAHA mom myself, I'm very grateful for that. So thank you, Secretary Kennedy. To build on this progress, the Trump administration is now updating federal nutrition standards and guidelines to ensure that Americans have the most accurate, data-driven information supported by science and hard facts, not special interests or partisan ideology. President Trump has tasked two of the great individuals behind me, USDA Secretary Rollins and HHS Secretary Kennedy, with collaborating on this vitally important project. And today they are here to officially unveil the 2025 to 2030 dietary guidelines for America. These new guidelines are informed by the best and most reliable research on health and nutrition, particularly as it relates to the role of our diets and the prevalence of chronic disease in the country. They are also These guidelines are easy to read and understand, so every American, young and old, can access this information that literally has the power to change lives. But these are not just an updated guideline. These are the foundation to all federal food programs in our country. These new guidelines are going to update the food that is served to America's children in our public schools, to the plates that are served to our great men in uniform in our military, our veterans, and the food that they are consuming at the VA. And these new guidelines are also going to impact nutritional programs for the needy in our country, such as WIC and Head Start. Unfortunately, for decades, federal dollars has promoted low-quality, highly processed foods that lead to scores of long-term health issues, which means Americans have gone broke because of these health issues. Faulty dietary guidelines of the past stacked the deck against healthy eating and food options for everyday American families, which has fueled the chronic disease epidemic and jacked up the healthcare costs of households across the country. This failed approach in our public health system ends today. When these guidelines are followed, Americans will be saving themselves thousands of dollars. If we want to cut healthcare costs in our country, we must become a healthier country. According to the CEA, poor diet is the root cause of obesity, which accounts for $400 billion in medical spending each year. A healthier America will lead to a more affordable America.
The new dietary guidelines from the Trump administration will ensure federal dollars go to real food to improve public health and therefore save the American people their hard-earned cash over the course of their lives. So with that, I am going to hand it over to Secretary Kennedy. The great people behind me will give remarks, and then we'll get into Q&A for the officials that are here on this specific topic. They will leave because they're all very busy people, and then I will open it up to Q&A with the rest of you on the rest of the news in the world. So thank you, and we'll start with Secretary Kennedy. Thank you, Caroline. Thank you. So, why is the administration not taking Denmark's offer to discuss the situation in Greenland? And well, I'll be meeting with them next week. But will you take military intervention off the table? I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week. We'll have those conversations with them then. And but I'm not having anything further to add to that today. Can you clarify your comments to lawmakers? Does the U.S. intend to buy Greenland? Does the U.S. intend to buy Greenland? Can you clarify your comments to lawmakers this week? Well, that's always been the president's intent from the very beginning. He said it very early on. I mean, this is not new. But I'm not having anything further to add to that today. Can you clarify your comments to lawmakers? Does the U.S. intend to buy Greenland? Does the U.S. intend to buy Greenland? Can you clarify your comments to lawmakers this week? Well, that's always been the president's intent from the very beginning. He said it very early on. I mean, this is not new. He talked about it in his first term, and he's not the first U.S. president that has examined or looked at how could we acquire Greenland. There's an interest there. But so I just reminded them of the fact that not only did Truman want to do it, but President Trump's been talking about this since his first term. The White House put out a statement last night saying that the military option is on the table. Lost a lot of weight. Thank you, Mr. Secretary. They said that the military option is on the table. So is the administration really willing to risk the NATO alliance by potentially moving ahead with military operations? What I think the White House said yesterday is what I will tell you now, and I've always said. The president always retained the option. Every president, not this president, every president always retains the option. I'm not talking about Greenland. I'm just talking about globally. If the president identifies a threat to the national security of the United States, every president retains the option to address it through military means. As a diplomat, which is what I am now, and what we work on, we always prefer to settle it in different ways. That included in Venezuela. We tried repeatedly to reach an outcome here that did not involve having to go in and grab an indicted drug trafficker. Those were unsuccessful, unfortunately. The people of Venezuela are waking up to the same regime. Do you not worry about that? Well, first of all, the bottom line is that there is a process now in place where we have tremendous control and leverage over what those interim authorities are doing and are able to do. But obviously this will be a process of transition. In the end, it will be up to the Venezuelan people to transform their country. We are prepared under the right conditions, using the leverage that we have, which includes the fact that they cannot move any oil unless we allow them to move it to... Well, again, I'm not going to give you a timeline on it. We wanted to move as soon as possible. But we didn't expect this would... It's been 3 days since this happened, 4 days since this happened. So I understand that in this cycle and society we now live in, everyone wants instant outcomes. They want it to happen overnight. It's not going to work that way. But we're already seeing progress. With this new deal that's been announced and more deals to follow, you are already seeing how the leverage the United States has over those interim authorities is going to begin to lead to positive outcomes. This does cost American taxpayers. How long it doesn't cost us. It doesn't cost us. The U.S. involvement in Venezuela. How much will it cost? Well, it isn't going to cost us any money. For example, this oil deal that's happening doesn't cost us any money. On the contrary, and if it opens up, no money to well, look, I don't have the numbers. What operation are you talking about? The entire thing? Yeah. Well, these troops are going to be deployed. None of these troops sit in a dry dock waiting for action. They're deployed somewhere in the world. If they're not here, they're somewhere else. Just today, our forces, not deployed to the Caribbean, seized a boat, a sanctioned boat tied to the IRGC that tried to flee from us. That happened somewhere else. We are constantly involved in action. We have boats in the Mediterranean. We have ships in the Middle East. We have ships in the Indo-Pacific. These ships, if they weren't in the Caribbean, they'd be somewhere else conducting activity. Yeah. That's what the Navy does. Yeah. I want to emphasize that. Question from CNN. The question's never asked how much does it cost when they're in the Mediterranean or the Red Sea or the Indian Ocean or the Pacific. But now that they're in our hemisphere on a counter-cartel mission or ensuring that an indicted individual comes to justice, now you're asking the question of cost. It's a disingenuous question to begin with. You're trying to find any angle possible to undermine the success of one of the most historic military missions the world has ever seen. The level of sophistication that Senate just was briefed on and the House was briefed on, a classified level, is something only the United States of America can accomplish. The world is taking notice of that. Certainly Venezuela is taking notice of that. And it continues because two oil tankers, overnight,
were seized by the United States of America, stateless or sanctioned, because the oil blockade, the quarantine of oil out of unsanctioned or stateless, sanctioned or stateless vessels continues. That leverage will continue, as Secretary Rubio outlined. So our military is prepared to continue this. As he said, the president, when he speaks, he means it. He's not messing around. We are an administration of action to advance our interests, and that is on full display. We're happy to brief the House and the Senate. We have nothing to hide. No. Two quick things, okay? Number one, because we have to go, because we got to brief the House, and if we don't and they're pissed at us, you guys better defend us. That was because we were talking to you. I would make one more point, and it's a very interesting point. One of those ships that was seized that had oil in the Caribbean, you know what the interim authorities are asking for in Venezuela? They want that oil that was seized to be part of this deal. They understand that the only way they can move oil and generate revenue and not have economic collapse is if they cooperate and work with the United States, and that's what we see are going to happen. We got to go talk to the House, guys. I apologize. Well, you testified publicly. It's a challenge to Vladimir Putin. That was a Russian-flagged tanker. Tja, das war jetzt wirklich spannend. Bernd Rasem aus unserer Redaktion ist dabei. Wir haben uns einfach mal draufgeschaltet. Wir wussten, es gibt eine Pressekonferenz im Weißen Haus und da trat sie auch auf, Karen Löth, die Sprecherin des Weißen Hauses. Und wir dachten, da gibt es dann mehr Informationen zu den beiden Tankern, die ja beschlagnahmt wurden von den USA. Aber es ging erst mal um Gesundheitspolitik. Bernd, lass uns das mal hinten anstellen. Ernährung war da ein Thema und Impfplan. Und dann haben wir ein Signal bekommen, da waren Hegseth, der Verteidigungsminister, und der Außenminister Rubio zu sehen. Und die beiden haben dann ganz zum Schluss auch noch mal über die beiden Tanker gesprochen. Kannst du noch mal zusammenfassen, was du da mitbekommen hast? Das war kurz am Ende nochmal. Und zwar ging es ja erstmal um die Frage Grönland und Venezuela. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen dazu. Das war nämlich ein ganz interessanter Vergleich. Aber dann wurden sie natürlich nochmal gefragt, unter anderem auch zu dem Thema Kosten des Venezuela-Einsatzes. Das spielt in den USA immer gemeinhin eine ganz große Rolle bei Militäreinsätzen. Was kostet das uns? Und haben wir Truppen beispielsweise am Boden? Und in diesen beiden Fällen, da hat Marco Rubio beispielsweise, er ist ja nicht nur Außenminister, das dürfen wir mal nicht vergessen, er ist auch der Sicherheitsberater des Präsidenten. Da hat er noch mal gesagt, naja, wir sind eben dabei, die Ölförderung und auch den Ölhandel in Venezuela zu kontrollieren. Er hat gesagt, das wird nicht heute und morgen passieren, aber es wird einen Wandel geben. Man will auch eben einen Wandel in der Politik in Venezuela herbeiführen. Er sagt aber, das müssen die Menschen in Venezuela machen. Und jetzt kommen wir zu diesen beiden Öltankern. Die wurden ja aufgebracht von den USA, weil sie eben in Zusammenhang mit der Ölblockade in Venezuela stehen. Der eine Tanker, der südlich von Island, südlich von Reykjavik aufgebracht worden ist, fuhr ja unter russischer Flagge. Der andere war nicht unter russischer Flagge, aber beide Tanker sollen direkt im Zusammenhang stehen mit dem Ölembargo für Venezuela. Und er hat dann eben auch noch gesagt, wenn Öl an Bord ist, dann würde das möglicherweise in diese gesamten Geschäfte mit eingebracht werden, wo man gerade mit Venezuela verhandelt. Es geht ja um die Frage, kriegt man beispielsweise Öl aus Venezuela, wenn man wieder die Förderung zulässt. Also, das ist alles eine sehr vertrackte Situation, aber ich glaube, das Entscheidende ist hier, das war die Rechtfertigung, warum wir überhaupt, also wir, die USA, da überhaupt eingegriffen haben, weil wir unsere Interessen durchsetzen, weil wir wollen, dass wir in Venezuela auch in die Ölförderung mit einbezogen werden. Venezuela soll uns bezahlen, Fragezeichen für was auch immer, und deswegen haben wir jetzt diese Öltanker aufgebracht. Das ist jetzt sozusagen erstmal den Rahmen, den er festgesetzt hat. Dann vielleicht noch eine andere Sache. Und es wurde ja auch, Bernd, ganz kurz, aber es wurde ja auch noch mal deutlich, was für einen Druck die USA da aufbauen. Die sprechen von Transition auf die Interimsregierung in Venezuela. Heißt doch im Klartext, Venezuela kann wirklich nicht mehr frei verfügen über das eigene Öl. Die USA bestimmen das von jetzt an, oder? Naja, sie haben keine andere Wahl in Venezuela, weil sie einfach ihr Öl nicht exportiert kriegen. Sie kriegen es ja nicht mal verladen, weil auch leere Tanker dürfen ja Venezuela nicht anlaufen. Also insofern ist das momentan die Situation, vor der Venezuela steht. Das heißt, wenn die überhaupt jemals wieder Öl
exportieren wollen, und sie exportieren ja eben nicht nur in die USA, sondern sie exportieren ja vor allen Dingen auch eben zum Teil nach Russland, zum Teil nach China sehr viel, wenn sie das weiterhin wollen. Das heißt, wenn sie Einnahmen generieren wollen, können sie das nur mit Genehmigung der USA. Und das Druckmittel der USA ist eben die Blockade der Ölverladehäfen, und zwar in beide Richtungen. Leere Tanker können nicht rein und voll beladene Tanker auch nicht raus. Also wie gesagt, das ist die Situation, mit der wir es momentan zu tun haben, und das wurde uns dort eben auch noch mal ein Stück weit eben erklärt. Man will die amerikanischen Interessen durchsetzen, und du hast es ja auch eben schon gesagt, man will einen Wandel in Venezuela. Aber da hat er gesagt, es ist ja mal gerade 3-4 Tage her, wo wir Maduro verhaftet haben, festgenommen haben, gefangen genommen haben, je nachdem, wie wir es bezeichnen. Und deswegen, wie gesagt, würde er jetzt sagen, das wird alles noch ein Weilchen dauern. Und ein bisschen zurückgerudert. Anderes großes Thema, das uns ja auch beschäftigt, ist ja Grönland. Danach wurde auch gefragt, war ein ziemliches Durcheinander in dieser Halle oder bei diesem Treppenaufgang. Die beiden hat man wohl, die Journalisten haben sie getroffen, bevor sie das Haus informiert haben. Bei Grönland wurde noch mal nachgefragt nach der militärischen Gewalt. Soll die wirklich angewandt werden? Es war ganz interessant. Es gibt ja gerade den neuesten Vorschlag von Donald Trump, dass man Grönland kaufen will. Geld genug hätte man, und es wäre auch für Grönland besser. Und es geht ja immer wieder darum, Schutz der US-amerikanischen Interessen. Es gab dort einen Satz, den man sich vielleicht noch mal genauer angucken muss, gleich in welchem Kontext Rubio den genannt hat. Er hat ja gesagt, naja, wir versuchen ja immer erst zu verhandeln, und militärische Optionen werden dann erst gezogen, wenn die Verhandlungen nicht zum Erfolg führen. Und da hat er Venezuela mit Grönland direkt verglichen. So habe ich das zumindest eben in dieser Pressekonferenz mitbekommen. Das heißt, er hat gesagt, wenn wir Venezuela hatte ja die Wahl sozusagen, dort den USA entgegenzukommen. Haben sie nicht gemacht. Man hatte ihnen da Angebote gemacht, beispielsweise mit den USA zu verhandeln. Das sei nicht passiert. Deswegen hätte man Maduro dann eben auch gefangen genommen und später dann in New York vor Gericht geführt, wo er dann ja auch offiziell verhaftet worden ist. Und da hat er gesagt, das hat er dann ein Stück weit offen gelassen, aber er hat schon angedeutet, naja, wir verhandeln momentan über Grönland, vielleicht auch irgendwann mal mit Grönland. Aber wie gesagt, wenn das nicht zum Erfolg führt, könnte man eben auch zu militärischen Mitteln greifen. Ganz spannender Vergleich. Können wir auch noch mitnehmen. Nächste Woche, hat er, glaube ich, gesagt, will man mit Dänemark verhandeln. Also alles ganz spannend. Und der Verteidigungsminister hat sich noch mal eingemischt und eben auch noch mal klar gemacht, dass man letztlich vor, wie du das gerade schon erwähnt hast, vor militärischer Gewalt auch nicht zurückschreckt. Alles in allem, das Ganze ist ja immer noch nicht so ganz klar, wie es weitergeht und wird uns weiter beschäftigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es ja, was die Öltanker angeht, vielleicht können wir hier auch sogar noch mal ein Bild einblenden von diesen Öltankern, was die Öltanker angeht. Das ist ja der Tanker hier, das ist die Bella One oder Marinera, wie sie dann seit dem 24. Dezember, so sagt es zumindest Russland, heißt, und seit dem 24. Dezember auch mit einer einstweiligen Genehmigung unter russischer Flagge fährt. Ja, und bei dieser Marinera ist die große Frage, wie wird jetzt Russland reagieren. Das ist der zweite Öltanker, der auch beschlagnahmt worden ist, die Sophia. Auch dort wird eine Verbindung zur Schattenflotte gesehen, zur russischen Schattenflotte. Und hier sind auch noch sehr spektakuläre Aufnahmen, wie dieses Schiff geentert worden ist. Das Ganze ist in der karibischen See passiert, fand aber wohlgemerkt nicht, oder das Schiff fuhr eben nicht unter russischer Flagge. Die große Frage ist, wie wird Russland reagieren? Da gibt es jetzt bereits einige Reaktionen, die werden aber von vielen Beobachtern als eher noch niederschwellig bezeichnet. Und zwar momentan federführend ist da das russische Transport- oder Verkehrsministerium. Und dort hat man gesagt, kein Staat hätte das Recht, Gewalt gegen Schiffe anzuwenden, die ordnungsgemäß unter der Gerichtsbarkeit anderer Staaten registriert sind. Und man hat auch nochmal die USA aufgefordert, die Besatzung dieses Schiffes, dieser Bella One, das unter russischer Flagge fuhr, die gut zu behandeln. Ja, das ist, wie gesagt, eher noch niederschwellig. Da müssen wir mal abwarten, ob es da möglicherweise jetzt noch andere Stimmungen gibt. Es ein Abgeordneter wohl in der Duma, der hat gesagt, es handelt sich um Piraterie, aber wir sind da momentan immer noch auf einem Level, wo man sagen muss, das ist nicht die erste Reihe in Russland, die sich da äußert. Bernd Hase, ganz herzlichen Dank. Gerne.